So this is one of the points in Malshej. Tomorrow. இல்லைங்க நம்ம அந்த இதில் எஜ்ஜில் ஃபோட்டோ எடுத்தோம் தெரியுமா? ஆமாம் இருக்கு இல்லை ஏன்ட்ட இருக்கு இன்னும் எல்லாம் புகமூட்டையாக இருக்குது. செம்ம இடம் மால்ஷேஜ் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னா. இப்போ கொஞ்சம் டைமில் பந்த் பண்ணிடுவாங்க எல்லாமே. எப்படி பண்ணும் ஆனால் ரொம்ப க்ரௌடு பிகாஸ் இன்றைக்கி சண்டே. ஸோ அதனால் கொஞ்சம் க்ரௌடாக பாயிண்ட்டு. ஸோ அதனால் இங்கே எப்படி இருக்குது. ஸோ எங்கே இது அங்கே தான் நிற்கிது. ஆனால் என்னன்னா தண்ணியில் முக்கிட்டோம் கொள்ளுது. So finally we are getting down, but it's too crowded. You know, everywhere four-wheelers, people are standing around. ரொம்ப செம்ம கிளைமேட். பார்த்தீங்கன்னா எல்லா இடத்துலையும் இந்த தண்ணி வந்துக்கிட்டே இருக்கும், வாட்டர் ஃபால்ஸ் மாதிரி. ஸோ இங்கெல்லாம் நின்று நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் என்ஜாய் யுவர் செல்ஃப் ஸ்டாண்டிங் இன் எனி ஆஃப் திஸ் பிளேசஸ். See, people are taking pictures. They are, enjoying the situations and the scenes and the water and the climate. You see around you, it's foggy everywhere. You know, it's around a 20 to 30 meter you can see. Uh, beyond that you won't be able to see anything. And it's superb, awesome climate up here, and definitely you have to come. But I suggest you please come on weekdays, taking off and all, because in weekend you won't be able to enjoy. But there will be a huge crowd, and it will make difficulties when you're going up and down,
If you're coming from Mumbai or any other cities, it will make you feel like, why क्यों आए हैं हम எதுக்கு வந்தோம் ஸோ அப்படி ஆயிரும். But it's pretty much good, riding experience. It's very awesome. But I don't know when you're coming with the four wheelers or with the kids, how you'll be enjoying inside the car. But riding in this rain and in this climate is very awesome. ஸோ இது வந்து மல்சேஜ் காட்டில் இருந்து நாங்கள் இப்போ கீழே போயிட்டு இருக்கோம் டுவர்ட்ஸ் பன்வேலுக்கு போல். வி ஆர் கோயிங் ஃப்ரம் தி அதர் சைட். ஓகே, ஸோ இது வந்து உல்லாஸ் நகர், அந்த அமர்நாத் கல்யாண் அந்த ரோட்டில் வந்துடும். ஸோ அதனால் போகிற வழி வந்து வேறு வழி. கீழே நாலேருந்து கீழே வந்தோம். ரொம்ப பெரிய கொஞ்சோண்டு டீ குடிச்சிட்டு கொஞ்சம் இருக்கான். दादा 3 चाय दो ना. तीन थोड़ा बाहर मिलेगा. बाइक में बैठे हम लोग. तो होटल इज फैंटास्टिक. चाय எப்படி வருதுன்னு தெரியல, பாப்போம். நல்லா இருக்கு ஆக்சுவலி. This is the hotel. So if you are coming from Malshej, இது எந்த ரூட்ரா? இது முர்பாட் கல்யாண் ரூட்ல வந்தீங்கன்னா, so you will find this hotel. Nice hotel. So we are having tea. இங்கே திரும்பு. Cheers. So டீ குடிச்சிட்டு பாருங்க மக்களே,
அவன் கம்பெனியோட ஸ்டிக்கர் கேட்டிருக்காங்க, அவன் சேனலோட ஸ்டிக்கர் கேட்டா சொல்லதா ஸ்டிக்கரையும் கொடுத்து நீயே கட் பண்ணிக்காங்க. ரைட்ல கத்திரிக்கோல்லாம் கொண்டு வந்திருக்காரு. ஸோ இவ்வளோ டெடிகேஷன்ஸ் டுவர்ட்ஸ் மை சேனல். சர்க்கலை பிக்க முடியாதா? வெட்டணுமா? டேய் வெட்ட வேண்டாம், அப்படி பிடிச்சிடா. இதை கொடுத்த நான் நினைச்ச ஷேப் செமி சர்க்கிள். உனக்கு வேற ஏதாவது ஷேப் வேணும்னா இது ஆல்ரெடி எடுக்கலாம். இப்படி அது வெட்டி தான் வச்சிருக்கேன். அது செமி சர்க்கிள் கண்டி அவன் வெட்டக்கமா. सेमी सर्कल ना पा दिया वा. तेरा फोन बताना उनको. आवेदु ना வெட்டி வச்சிருக்கேன். இவன் இப்படி ஒட்டி இருக்கான்ல மேல. तेरा निकल रहा है. लोगो அணிஞ்சிரும். अच्छा वो இல்ல மேல இது வச்சிருந்தல QR வச்சிருந்தல. QR இதுக்கு அது டைனல் வந்துட்டா. YouTube का தெரியாதா? अच्छा YouTube को QR ஆனா பேமெண்ட் கட்டினா யாரோட ஃபோன் பின்னாடி பார்த்தேன் நான். பேமெண்ட்க்கு எப்படி நான் தான் சொன்னேன். ஹெல்மெட் பின்னாடி இருந்துச்சுல, நான் சொன்னேன் ஸ்கேன் பண்ணா ரிவார்ட் கிடைக்கும். அது இருக்குல்ல, அங்க இருக்குல்ல, அது வாட்டர் ப்ரூஃப். எனக்கு தெரியாது வாட்டர் ப்ரூஃப் உண்டு. இது ஸ்ட்ராங்காக ஒட்டும், பார்த்து ஒட்டு. ஜிஎம் இருக்கும்போது ஜிஎம் எல்லா கலர்லையும் பண்ணிட்டு பச்சை மஞ்சள் தமிழ்லனா நான் சொல்கிறேன். வீடியோ நல்லா இருக்காது. சஜஷன் அங்கே நம்ம வெளியே எங்கேயாச்சும் இன்டர்நேஷனல் டூர் அடிச்சோன்னா அது அந்த ஒட்டுவானுங்க தெரியுமா? இன்டர்நேஷனல் டூரா? சூன் டேனியல் எங்களுக்கு எண்டே கிடையாது. வெயிட்டிங் ஃபார் சம் லாங் இன்டர்நேஷனல் டூர். லேப்பாலா இல்லை பங்களாதேஷ்? அப்புறம் நார்த் ஈஸ்ட் எல்லாம் இன்டர்நேஷனல் கிடையாது. ஆமா, நேபாள் பூட்டான் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் கன்சிடரே பண்ண முடியாது. சரி விடு, அப்போ தாய்லாந்து போயிடுவோம். நம்ம டாட்டா என்ன சொல்கிறேன், தாய்லாந்து மலேசியா இருக்கு, அந்த பக்கம் போயிடுவோம். தாய்லாந்து தான் போகணுமா? என்ன ஜோக்கு உங்களுக்கு? அதே தான் நம்ம குछ तो बोलते हैं ना, पेट्रोमैक्स लाइट. என்ன லைட்? पेट्रोमैक्स लाइट அது என்னதுடா பெட்ரோமேக்ஸ் லைட்னா? அரே செந்தில் உடைச்சிருவான்ல. பெட்ரோமேக்ஸ் லைட் அதா அண்ணா. இது என்னண்ணே லைட் எரியுண்ணே? இதுல போட்டா லைட் எரியும். ஓ அந்த இது பெட்ரோமேக்ஸ் லைட்டு. அப்படி சொல்லுங்க. பெட்ரோமேக்ஸ் லைட் இருந்தீங்கன்னா எல்லாம் விழுந்துற போகுதுல. பெட்ரோமேக்ஸ் ரொம்ப பெரிய ஜோக்கு. நாங்கள் கிளம்பியாச்சு. ஆனால் வர்ற வழியில் இவ்வளோ டிராஃபிக். So much traffic. It's already 7:30 and 7:30 or 8 and there's a huge traffic. We have not reached Ulhasnagar also, and this is a single road, so there will be vehicle coming on either side, so even we need to look after that also. And beyond that, entering into I think Ambarnath or somewhere, the road will be worse because the construction work is ongoing. So my guy, he told me that there's another way which will take you through the lakeside, but it's through the village, so it might be there won't be much light or the vehicle, which will make us ride unsafe on that way because it's already raining and the visibility also might be less compared to the normal days, and our visors are getting wet, so that also makes us worse than the usual. So we don't want to take any risk. Let's see how it goes. If everything goes well and there's no rain, then we will take another way. Otherwise, we will go through the same way. We are home, but it's been really, this time we felt something different because बारिश में
மலையில் இவ்வளோ சுற்றிட்டு வந்தது, you know, it's feeling something different. So, you know, before going for this kind of trip, we have to be well prepared. This is what the lesson we learned. And in monsoon, it's difficult. Kaltu, raincoat kaltu. See, this is the condition of a leg. Water coming, kal coming. Chalo. So we'll end up this video here. Please like, share and subscribe to my channel, Daniel Vlogs. Support us.